எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? How are you all doing? So I thought I will answer to some of your questions today. See, I know you've all joined here for understanding what is investment banking, right? So I'm also here to tell you about what scope we have in investment banking. Investment banking ஒரு சின்ன விஷயம் இல்ல, ஒரு பெரிய விஷயம். You are stepping into a big career. ஒரு மைண்ட் ப்ளோயிங் கரியர். நீங்க நினைச்சு பார்க்காம உங்களோட லைஃப் வந்து மாற போகுது. If you really feel that you want to change your life, your career, then this is the right time and the right step forward. Okay? So நான் என்ன நினைச்சேன்னா, உங்களோட அந்த மித் இருக்கும் இல்லையா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங், வாட் இஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங், வை ஷுட் ஐ டேக் அ கரியர் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங், வாட் இஸ் இட் ஃபார் மீ, எனக்கு என்ன கிடைக்கும், ஆல் தீஸ் மித்ஸ் ஆர் தேர், ரைட்? நிறைய விஷயங்கள் மனசுல ஓடிட்டு இருக்கும். What type of course is good for me, what type of career is good for me, why should I join an investment banking or investment bank? So I'm going to clarify one by one all your doubts today. Okay, so I have a set of questions here, and if you have more questions, I am ready to answer all your questions. So let's go one by one. Let's see answers for each of the questions that I have written here. Some of the questions which people have asked me and I have taken it here. And if you have anything apart from this, please be free to ask these questions in the chat box. Chat box is available here. So before we start, my name is Smita, and I'm an ex-banker. I currently do training programs. I've worked with many different banks, and I come with 25 years of working experience and 7 years of training experience. So I'm here to tell you about what banks are, how banks work, what are the scope and opportunities in banks, especially in investment banking. Okay. So this is about a small gist about me. And I will also tell you my qualification here, because there is one more myth that only BCom students or MBAs or commerce graduates can enter into banking. There's nothing like that. I'm a BE MBA. I did my engineering and then did my MBA. So there is no inhibitions like if I'm from a science background, will I get a career in investment banking? Forget all that. If you are having the talent, and the talent and skills are very important to be an investment banker. So increase your talent, upskill yourself, and you will definitely find a job in investment banking. So that's small things that I wanted to tell you before I start. So let's start with the first question. Why investment banking? எதுக்காக investment banking? Now, this is a question which people ask. The first question, why investment banking? I have heard this question many a times. Many of the candidates, they keep asking, why should I take up investment banking? So the first reason why investment banking is, it is one of the fastest way to learn and earn. One of the fastest way to learn and earn. I'm using this whiteboard so that we take things easily and understand things easily. See, there is only one letter difference between learn and earn. You understand? If you learn something, you can earn. So the one of the fastest way to learn and earn is investment banking. These are high paid jobs. I'll tell you why they are high paid. Okay, we are going to the next question, then you will know why they are high paid jobs. The third reason is, you can make a challenging career. See, again, like I said, we will be learning what are the things that we cover in investment banking. So what are the things that you should know before you enter an investment bank? There are certain things that we have to know before we enter. And it's not easy to crack an interview under investment banking. Okay, you have to have some knowledge, some skills related to investment banking. It's not that very easy. You might think that investment banking is similar to retail banking. No. Retail banking, you get into a branch, you meet the branch manager, you answer a few questions, maybe you get a job in a branch. But investment banking is a bank where you actually need talent. A talent pool of people are only working in investment banking. Okay, so you can make a challenging career there. Fourth reason is prestige and reputation. Okay, now we all know that a banking job is a highly reputed job, right?
And here, why investment banking is you're not going to work for a domestic bank. You're not going to work for an Indian bank. Where do you see yourself? You work for an international bank. You're not going to work for a Indian bank. You're going to work for an international bank. So definitely there is a prestige and reputation apart from being a banker. Yes. Once again, I repeat all that I have told you in English. Investment banking ஏன் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it's one of the fastest way to learn and earn. சீக்கிரமா கத்துக்கலாம், அதே மாதிரி சீக்கிரமா earn பண்ணலாம். எங்க நீங்க போய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கர் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கே தெரியும் உங்களோட பே பேக்கேஜ் என்னவா இருக்கும்னு. அது ஹைலி பெய்டு ஜாப்ஸ் தான் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங்ல பார்க்க முடியும். யூ கேன் மேக் அ சேலஞ்சிங் கரியர். இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங்க்கும் ரீட்டைல் பேங்கிங்க்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. ரீட்டைல் பேங்க்னா நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா, சுத்தியும் பாக்குறது எல்லாமே ரீட்டைல் பிரான்ச் தான். இப்ப நீங்க அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றது எல்லாமே ரீட்டைல் பிரான்ச்ல தான். நீங்க ரீட்டைல் பேங்கிங்ல வேலை செய்ய போறது இல்ல, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங்ல வேலை செய்ய போறீங்க. ரீட்டைல் பேங்கிங்ல யாருக்கு வேணாலும் சீக்கிரமா வேலை கிடைக்கும். இன்னைக்கு நாள்ல ஒரு பிரான்ச் மேனேஜருக்கு தெரிஞ்சவங்கள ரீட்டைல் பேங்க்ல எடுத்துக்குவாங்க. இல்ல சும்மா பேசிக்கான சில நாலேஜ், பேங்க்னா என்ன, இந்த மாதிரி பேசிக்கான நாலேஜ் இருந்தாலே ரீட்டைல் பேங்க்ல ஏறிக்கலாம். ஆனா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க்ல ஏறணும்னா நிஜமாவே அவங்களுக்கு ஸ்கில் இருக்கணும். அந்த சில ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே நீங்க பர்சஸ் பண்ணாதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங் இன்டர்வியூவை கிராக் பண்ண முடியும். இன்டர்வியூவே கிராக் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்கணும். அதனாலதான் நான் இங்க சொல்றேன், இது ஒரு சேலஞ்சிங் கரியர். அவ்வளவு சீக்கிரமா எல்லாருனாலையும் அவ்வளோ எக்ஸல் எல்லாம் பண்ண முடியாது. வித்தவுட் பேசிக் நாலேஜ் கண்டிப்பா இதுக்குள்ளார ஏற முடியாது. அண்ட் பிரஸ்டீஜ் அண்ட் ரெப்புடேஷன் ஏன் சொல்றேன்னா, நீங்க இந்தியன் பேங்க்ஸ்ல ஒர்க் பண்ண போறது இல்ல, நீங்க ஒர்க் பண்ண போறது இன்டர்நேஷனல் பேங்க்ஸ்ல. இப்ப இன்டர்நேஷனல் பேங்க்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணும்போது ஒண்ணு நம்ம பேங்கர்னு சொல்லிக்கிறது ஒரு பிரஸ்டீஜ் இருக்கு, சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு இன்னைக்கு. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு இன்டர்நேஷனல் பேங்க்ல ஒர்க் பண்ணும்போது இருக்கிற ரெப்புடேஷன், லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாமே வித்தியாசமா இருக்கும் இல்லையா. நெக்ஸ்ட் கரியர் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு பேங்க்ல ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன ஆசை இருக்கும், ஒரு பிரான்ச் மேனேஜர் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் இல்லையா. ஒரு பிரான்ச் மேனேஜர் என்ன சம்பாதிக்கிறாரோ அதை நீங்க 2 years டவுன் த லைன் சம்பாதிக்கலாம். 2 years down the line. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங்குள்ள ஏறினோடனே 2 வருஷத்திலேயே அவர் என்ன பேக்கேஜ் வாங்குறாரோ அதுக்கு ஈக்குவலண்டா இல்ல அதுக்கும் மேல நீங்க வாங்கிக்கலாம் வித் லெஸ் ஆஃப் சேல்ஸ். நம்ம இன்னைக்கு நிறைய ரீட்டைல் பேங்கிங்ல பாத்தீங்கன்னா சேல்ஸ் தான். அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணணும், சேல்ஸ் பண்ணணும், பிசினஸ் பண்ணணும் இப்படிதான் சொல்லுவாங்க. ஆனா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங்ல நிறையவே நீங்க ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் பண்ண போறீங்க. யூ வில் பி ஹேவிங் லாட் ஆஃப் பேக் அண்ட் ஒர்க் டு டூ. And so career advancement opportunities nu pathina, I will be showing you hierarchy. Ipa na after this we will learn enna opportunities irukku, enna level la nama ஏறுவோம் அப்படினு நான் சொல்லி தரேன். So career advancement opportunities இருக்கா, diverse experience இருக்கும். அப்படின்னா என்ன, நீங்க நிறைய ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ண போறீங்க. ஒரு ப்ராஜெக்ட் இல்ல, மர்ஜர்ஸ் அண்ட் அக்விசிஷன் இருக்கும், ஐபிஓஸ் எல்லாம் இருக்கும், டெட் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் எப்படி பண்ணணும்னு நீங்க கத்துக்குவீங்க, அண்டர் ரைட்டிங்னா என்னன்னு கத்துக்குவீங்க. இதெல்லாம் கத்துக்கணும் இல்லையா. அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாச்சும் அதை பத்தி ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும். ப்ராடக்ட் நாலேஜ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனாலதான் நான் சொல்றேன், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங்ல எவ்வளோ நம்மளுக்கு சேலரி கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலண்டா நம்மளோட ஸ்கில்ஸும் அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்க. So why investment banking? இதெல்லாமே நிறைய ரீசன்ஸா இருக்கலாம். So one of the fastest way to learn and earn, highly paid jobs, you can make a challenging career, prestige and reputation. Like I said, you work for international banks and we have a career growth. See, we all join the banks for some kind of growth, right? Literally, monetarily, and basically in the level that we are currently, we need to move up. You have to move up the ladder. In investment banking, if you see that ladder is very fast. Okay, you can go to the next level in 2 or 3 years time, and then to the next level within a span of 3 to 4 years. So over a period of 10 years, you can find yourself in a senior management role.
இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்ப நார்மலா நம்ம ஒரு ரீட்டைல் பேங்க்ல எல்லாம் வேலை செய்யும் போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், 4 வருஷம் 5 வருஷம் ஆகும் ஒரு பிரான்ச் மேனேஜர் ஆகிறதுக்கு. அப்போ பிரான்ச் மேனேஜர்ல இருந்து ஒரு சீனியர் மேனேஜர் எல்லாம் ஆகணும்னா மினிமம் 15-20 வருஷம் எடுக்கும். வேற இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா 2 வருஷத்திலேயே வந்து நீங்க அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு மூவ் ஆன் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் கரியர் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் டைவர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். So I believe if all of you understood why we have investment banking. Next, let's see investment banking job opportunities. What are the different roles or different designations in investment banks? So we start with intern. Okay, the first role will be of an intern. Maybe if you're smart enough, then your first job will be as an analyst. Okay. Okay. Before we start with all this, now let us understand where do we get our job opportunities? Investment bank means what? What are those banks that can give you job opportunities? Any idea? Any investment banks that you know? Okay, let's start with JP Morgan. We have JP Morgan, we have Morgan Stanley. And somebody said Barclays, so I'll add Barclays here. Citi, Deutsche, Wells Fargo, Goldman Sachs. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஏதாவது ஒண்ணு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Any one at least? All these are international banks. And where do you find your opportunities? Definitely in international banks. So that is the role of an investment banker. இப்போ பாருங்களேன் என்னென்ன மாதிரி பேங்க்ஸ்ல நம்மளுக்கு வேலை கிடைக்க போகுது. Okay, so these are some of the banks where you can find your job opportunities. So now that we know why investment banking job opportunities பார்த்துட்டோம். What are the skills required? இதுக்கு என்னென்ன தேவை? What skills do we require? Can you tell me some skills? உங்களுக்கு என்ன தோணுது? சரி, இவ்ளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங் பத்தி பார்த்தோம், புரிஞ்சுக்கிட்டோம், எந்தெந்த பேங்க்ல நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. Now what kind of skills are required? What do you think? What skills are required for an investment banker? I know some of you would have definitely gone through some courses, some websites about investment banking. கண்டிப்பா நீங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு one level of browsing முடிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? அப்போ உங்களுக்கு என்ன தோணுது? What are the skills required? Anything? See, there is no right wrong answer here. நம்ம chat boxல என்ன வேணாலும் போடலாம். We are just trying to understand what investment banking is and what is in for us. இதை வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த கரியர்ல நான் எப்படி ஷைன் பண்ண போறேன், இங்க எனக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு தான் நீங்க தெரிஞ்சுக்க போறீங்க. சோ அதுல தப்பு பண்றதுல தப்பே இல்லை, தப்பு பண்ணாதான் கத்துக்க முடியும். Okay, great. So Shanti is telling communication skills. Yes, definitely communication skill plays an important role. ஆனா communication மட்டும் போதுமா? Is only communication skill required? It's just a part, yeah, or a part communication skill. What else? Analytical skills in a solve. Can somebody tell me what is an analytical skill? Ability to solve complex problems or complex situations. நம்மளோட காம்ப்ளெக்ஸான சிச்சுவேஷன்ஸை நம்ம எப்படி டேக்கிள் பண்றது, அதுதான் அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ். காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபினான்ஷியல் டேட்டாஸ் எல்லாம் கிடைக்கும், அதை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்றது, எப்படி சால்வ் பண்றது. So your analytical skills are important. What else? Your financial skills, இல்லையா? Now if I ask you what is equity, what is a fixed income security, what is a money market instrument, or what are derivatives, இப்படி எல்லாம் கேட்டா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? யாருக்கு தெரியும் இதெல்லாம், இல்லையா? அப்படிதான் யோசிப்போம். See, these are financial skills. Some type of knowledge is required. ஒரு கொஞ்சமாச்சோ அட்லீஸ்ட் ஒரு 40 to 50% product knowledge ரொம்ப ரொம்ப important. Some things you should know before you go for an interview, right? இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, பெரிய பெரிய பேங்க்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னா சும்மா எடுத்துக்குவாங்களா? Will they take us simply? இவ்வளோ காசு சும்மா கொடுப்பாங்களா? நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. யாராச்சும் வந்து வாங்க வேலை இருக்கு சும்மா உட்கார்ந்துட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா? ஆர் இன்டர்வியூல ஒண்ணுமே கேட்காம டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவாங்களா?
Definitely not, right? You need to know some financial skills. Financial valuation தெரியணும், எப்படி returns calculate பண்றாங்கன்னு தெரியணும், modeling, financial modeling na என்னன்னு தெரியணும். Some basic knowledge is very, very important. That is financial skills. Next is attention to details. See, you will be handling a lot of data, lot of things will be given to you. You should know how to handle the data. எப்படி அந்த டேட்டாவை ஹேண்டில் பண்ணும், எப்படி அதை படிக்கணும், how to interpret the data. இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப important. Very, very important is how you look into the details that is given to you. Attention details are very important. Quantitative skills. We play with a lot of numbers. Investment bankers actually play with a lot of numbers. Numbers makes investment banking. I will put it like this. நிறைய நம்பர்ஸ் வச்சு விளையாடுவோம். நம்பர்ஸ்னா உங்களுக்கு அடிஷன், சப்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன் தெரியணும் கண்டிப்பா. அது தெரியாம இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த ஃபீல்டு நம்மளுக்கு ஒத்து வராது. அடிஷன், சப்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன் இதுன்னா இது தெரியும் அப்படின்னா பாக்கி எல்லாமே கத்துக்கலாம். இட்ஸ் ஈஸி. அது நினைச்சு இதெல்லாமே ஒன்லி இதுலதான் இருக்க போகுதா அப்படி இல்லை. குவான்டிடேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ்னா கொஞ்சம் நம்பர்ஸ எப்படி எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். யூ ஷுட் நோ ஹவு டு யூஸ் யுவர் நம்பர்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆர் ஹவு டு கால்குலேட் த வேல்யூஸ், அது நீங்க கத்துக்கணும். ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப டிஃபிகல்ட் எல்லாம் இல்லை. நான் இவ்வளோ எழுதுறேன்னு நினைச்சிட்டு ஐயோ இதெல்லாம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்க போகுதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம கத்துக்கிட்டா அது டிஃபிகல்ட்டா தெரியாது. இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ். See, you will be handling clients. நீங்களும் clients handle பண்ணுவீங்க, உங்களோட colleagues handle பண்ணுவீங்க, உங்களோட bosses handle பண்ணுவீங்க. So interpersonal skills na என்ன? Building relationship, networking, that is called as interpersonal skills. நம்ம எப்படி நம்மளோட நெட்வொர்க்கிங் ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்றோம், நம்ம எப்படி அடுத்தவங்க கூட பழகுறோம், டீம் ஒர்க் எப்படி பண்றோம், இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க ஒரு டீமா தான் வேலை செய்ய போறீங்களே தவிர உங்களுக்கு தனியா ஒரு ப்ராஜெக்ட், தனியா ஒரு இதுன்னெல்லாம் இல்லை. யூ வில் பி ஒர்க்கிங் அஸ் எ டீம். அந்த டீம் கூட எப்படி ஜெல் ஆகணும், எப்படி கிளைண்ட் கூட பேசணும், எப்படி உங்க பாஸ் கிட்ட பேசணும், எப்படி ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சு பண்ணணும், எப்படி ஒரு டீம்ல இருக்கணும், இதெல்லாமே தான் இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ். அது எல்லார்கிட்டையும் கொஞ்சம் இருக்குன்னு நான் நம்புறேன். Because we are all matured enough, we know how to handle people. Yes. So this is very, very important. Next is teamwork. All these are going to be happening in a team, right? And finally, last but not the least, we also need to know some technical skills, like say for example, Excel. We use a lot of Excel. In our day-to-day operations, we use a lot of Excel. We have some softwares which you will be using. இதோட பேசிக்கான நாலேஜ். Excel basic, we see basic in the sense you should know how to use formulas, how to merge cells, how to copy data from one sheet to another, what is VLOOKUP, all these things, basic things under Excel. And softwares as usual, நம்ம softwares will be trained in the floor and also during நீங்க படிக்கும் போதே ட்ரைனிங்கும் அதுல சாஃப்ட்வேர்லயும் எடுத்துக்கலாம். So these are the skills required, some of the skills required for investment banking. What are they? Your communication skill, analytical skills, financial skills, attention detailing, and quantitative skills, interpersonal skills, teamwork, and technical skills. So these are some of the skills required. Okay, now let's see the hierarchy in investment banking. What is the hierarchy in investment banking? என்னென்ன level இருக்கு? How do you move up the cadre? So the first one is intern. You start with an intern or you start as an analyst. Either we start as an intern or we start as an analyst. Adukaprom we have somebody called as associate. The next level is vice president. Then we have senior vice president. And then MD. Now, you might be wondering, okay, after intern, direct and associate avena. Ama, within a span of 2 to 2.5 years to 3 years. This is the max. If you are very talented, within a span of 2 years, you can reach the next level. If you are, okay, நம்ம என்ன ரேஞ்சில் இருக்கோம் நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா? So, I'm giving it a 2.5 to 3 years. Analystனா நிறைய departments இருக்கும். There are different departments in investment banking like equity, research,
securities, investment banking, risk, அந்த மாதிரி நிறைய departments இருக்கு, and you can find yourself in one of the departments. Okay, so this is the hierarchy in investment banking. We start with an intern, then we move into an analyst role, from the analyst to an associate, from associate to a vice president to a senior vice president, and then an MD. பாத்தீங்களா, very smooth journey. If you know what is your career graph is here, where you have to start, where you have to end. So I will tell, we need not limit ourselves. You can even become an MD, CEO of a company, of an investment bank. So அதெல்லாம் நம்ம talent பொறுத்து இல்லையா? There are many people who have started their career from a trainee and reached the level of a CEO and MD. Okay, now let's see why people are switching to IB jobs. நிறைய நீங்க கேள்விப்படுவீங்க இல்லையா? People move from some bank to an investment bank. Why do people move from one bank or a retail bank to an investment bank? Many people today are trying to move from a retail bank to an investment bank. நான் retail bankல work பண்ணிட்டேன், எனக்கு இப்ப investment bankல work பண்ணணும் அப்படி நிறைய பேரு. I've seen 40 to 50% people start moving from retail bank to investment bank. Why? Large paychecks. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பெரிய amount of salary is mind boggling. நிஜமாவே நீங்க நினைச்சு பார்க்காத salary உங்களுக்கு investment bankingல கிடைக்கும். That's the main reason people shift their jobs. The next is working environment. இங்க sales ரொம்ப கம்மி. What you have to do is you have to know what your client needs and work accordingly. அவ்வளவுதான். Your working environment is nice. Better lifestyle. உங்க லைஃப்ஸ்டைல்லே நிறைய மாற்றங்கள் நீங்க பார்க்கலாம். So being a banker is always a prestigious job, இல்லையா? And in the social status வந்து எல்லாருக்குமே கிடைக்காது. That's why people shift, okay, to being a investment banker. அதுக்கு ஒரு தனி மரியாதை இருக்கு. An investment banker அப்படின்னு சொல்றதுக்கு. You are handling people's money. அதனாலே வந்து you get a lot of value here. And like I said before, career growth. நம்ம இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோம் about our career growth. Skill. நம்ம ஸ்கில்ஸை நம்ம அப்ஸ்கில் பண்ணிக்கலாம். இப்ப இருக்கிற கரண்ட் ஸ்கில்ல அப்ஸ்கில் பண்றதுக்கும் வந்து ஐபி ஜாப் ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எஸ், இப்ப நான் இவ்வளோ சொன்னேன். So we have seen why investment banking, we have seen what are the investment banking job opportunities. We also saw what are the skills required for investment banking. We saw hierarchy in investment banking. We also saw why people are switching to IB jobs. Now let's see, why should a candidate consider IB as a career? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? What's your opinion? Opportunities are huge. Okay, இங்க நிறைய opportunities இருக்கு to grow. You have a large number of investment banks looking for talents. They are looking for equal talent. Talent pool தான் இங்க கம்மியா இருக்கு. அந்த talent இருந்ததுன்னா definitely opportunities are huge and you can grow. Challenging career. யாருக்கு தான் பிடிக்காது ஒரு challenging career? Salaries, well-paid job, secure job. See, nobody push you out from an investment banking role as நீங்க சீக்கிரமா வந்து you don't have to feel unsecured. It's a secure job. See, IT jobs are unsecured. You don't know if you don't have a project, you're out of the company. But banks, they don't send you out. They have a lot of clients, so there is no fear of a job going out from your hands. So it's a secure job. Now, see, it is not that very easy to get a job. We all know that. And getting into an investment bank is quite a tough one. அப்ப அதுக்கு என்னலாம் வேணும்? What are the things required for getting a job in investment banking? Now you tell me. What are the things required for getting a job in investment bank? There are skills that are required, mainly skills. One is product knowledge.
process knowledge, banking awareness. See, now when I asked you all, name some investment banks. We find it very difficult, right? Because you cannot think of Indian banks. You have to start looking at foreign banks. Okay, so banking awareness is required. Technical skills are required. Communication skills are required. Yes or no? So for all this, what is required? For all these skills, what is required? A proper training is required. இல்லையா? எனக்கு யாராச்சும் சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா நான் கத்துக்கிறதுக்கு ரெடி. எவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க அப்படி? If somebody gives you a proper training, will you not understand what investment banking is? Will you not be able to crack a job? How many of you feel yes, proper training is required? So training will take you to the next level. So if you get trained well, I don't think there is any even 1% problem in getting an investment banking. When you are proper training, we are here to help you. Okay? Don't worry. We are here to give you proper guidance. So get trained well and earn well. So my closing statement will be learn well to earn well. This is my closing statement for you today. Nalla padinga, nalla sambadinga. நம்ம எல்லாருமே after all we want a good lifestyle. For that you have to put some effort. And for that we are here to help you in upskilling yourself, giving you the product knowledge, your technical skills can be improved. All these things can be improved. Your product knowledge, process knowledge, banking awareness, technical skills and communication skills can be taken care of. யாருக்கெல்லாம் வந்து எங்க டீம் உங்களை கனெக்ட் பண்ணணும், உங்களுக்கு இனியும் நிறைய நாலேஜ் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ, ப்ளீஸ் ட்ராப் இன் யோர் ஃபோன் நம்பர்ஸ். We will definitely connect with you. I know ஒரு இண்டிவிஜுவல் டாக் இருந்தா கொஞ்சம் கூட பெட்டரா இருக்கும். So drop in your phone numbers. We will connect with you. And if you have any questions, drop your questions. So all the very best, guys. And once again, wishing all of you a bright future. God bless you all. Have a great day. Bye. Take care.